Всем привет, с вами Антилар, продолжаю играть в Fallout 4 StoryWealth. В прошлой серии я выполнил квест возвращения Синта и вернул главу рейдеров Либерталии. О, тут есть кукуруза. Ну, я возьму ее. В этой серии я посмотрю, что у меня открылось. У меня открылось Battle of Bunker Hill. Мне такое ощущение, что я не должен его делать на данный момент. Мне надо посмотреть. Так, я посмотрел, я могу выполнить квест The Battle of Bunker Hill корректно, не потеряв репутацию ни с одной из фракций. Так, мне надо подняться наверх, на один уровень, пройти в другую башню, дальше спуститься на один уровень вниз. Видимо, на 2 уровня вниз. И он должен быть здесь. Да. Son? Ah, hello, Mother. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? Easy. I'd steal it right back without them even noticing. No. Aside from taking back our property, we must teach them a lesson. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. They no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Where are the synths located? A small settlement at the old Bunker Hill monument. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Is it just me, or will I have backup? A Corsair will be waiting for you outside Bunker Hill. You'll have support should you need it. But we want to keep this small. Так, хорошо. Я не должен говорить ни с братством, ни с подземкой. Ты кто такой? Видим, здесь все достаточно близко, что не может не радовать. Hey, Synth. I've been waiting for you. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? Hey, I'm gonna need some of your grenades. Hand them over. Very well. Our targets are being sheltered by a man named Stockton. Limited backup will be available to us. Use these only if necessary. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence reports indicate that the synths are... Так, recall код смотрим. Так.
Ну, я надеюсь, Being персонаж held это below the запомнит. main- The mission's parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup relay now. Я не стреляю. Вы тут откуда беретесь? Ватс. Возьму. Я не хочу ни с кем развязывать конфликт. Let's do this. Здесь внутри должна быть подземка, вероятно. At Victoria. Taking fire. Bunker Hill is forward. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F6-88. Initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. All right, Synth. Please. C322. Initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. No sudden moves. Please, no. Y915. Initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257. Initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. Все. Ты можешь забирать синтов, я могу отсюда уходить. Они сразу все успокоились, что замечательно. What's that noise? Тут продолжается какая-то дичь, но ладно. Воу. Ладно. Меня кинули гранатой с уквалтошем. Ну их нахрен. Так, вы хотите меситься, меситесь. Мне сейчас не до этого. Мне надо поговорить с отцом. Так. А где мне надо поговорить с ним? В руинах института. Окей. Ну, я могу, наверное, на самый верх добраться. Я помню, он на крыше должен быть. Sean? You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. Да? So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Вот, кстати, нафига он вылез?
I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. You could have let me out decades ago. Until I became director, I had no idea you were there. And after, there was initially no logical reason to do so. Certainly, it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Да, такой себе. This is science to you. It's pathetic. All of it. I'm sorry you see it that way. Perhaps in time you'll see it differently. Вот реально, он мог бы меня выпустить, блин, There are спустя greater things to come after your 30 success лет at раньше. Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. Ну, вот, кстати, да, нахрена я-то вообще здесь? The Courser could have handled it on his own. It was a waste of my time. I disagree. It's important that you understand the work that is necessary to maintain the Institute. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation, our appreciation, really. It's time for you to 500 become more монеток. involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Так, следующий квест Mankind Redefined. Я должен посмотреть, могу ли я его делать. Ответ: да, могу, и я должен его сделать для того, чтобы получить X6-88 как компаньона. Давайте пойдем внутрь института. В принципе, никаких проблем нет. Я уже вступил в подземку, и я могу продолжать делать эти квесты. Так, Mankind Redefined. Attend Directorate Meeting. Это еще на один уровень выше. Так, ну, я, видимо, вижу, что оно туда еще не началось, потому что Шон идет, видимо, в эту комнату, еще до туда не дошел. А, вот они. Окей. Куда мне сесть? Ну, это, видимо, его место. Сейчас я дождусь его. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is she doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first.
The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence. Minuteмены. There are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied. Братство стали. Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad Подземка. continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Excuse me, but, sir, are you sure this is, well, the proper time to be discussing that? Considering, I mean, given all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? I don't think so. It's all right. I wouldn't expect you to have. The project has been classified from the beginning. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. Так. К What kind примеру. of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Подумай только, что у института проблемы с электроэнергией. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ao. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I am not overly fond of putting my own mother in harm's way, she has proven more than capable of handling herself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please. As I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. No! You can't be Please, serious! everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. There has to be something I can do for you. Let me run some tests. Maybe your doctor's missed something. I'm sorry. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my mother as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? How can you possibly justify this? She isn't one of us. She isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader.
I believe my mother has already proven herself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. The latest synth generation is just amazing. Those guys in robotics are working miracles. Let your surroundings be a reminder of what science and willpower can accomplish. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Mother. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I can do the job. Of course you can. That's why I made the decision. There are hard decisions ahead, for all of us. But for you especially. I know that you'll do the right thing. X6-88 может стать вашим компаньоном. Так, я выполнил квест Mankind Redefined. И следующий квест пока не дали. Интересно, почему? Сейчас гляну. Должны ли бы? Следующий квест Mass Fusion, и он у меня уже есть. Он у меня уже есть, и я его случайно просто так получил. Но этот квест, мне кажется, я не имею права пока выполнять. Сейчас я изучу больше. Я не имею права делать этот квест, потому что это сделает враждебным Братство Стали. Я теперь могу получить, значит, вот этот квест я делать не могу, вот этот квест я делать не могу. Вот этот в теории могу. Теперь я получил компаньона X6-88. Я хочу найти его. Он должен находиться около моей комнаты. Я сейчас посмотрю, где он. X6-88. Так, давайте поспим для того, чтобы сохраниться. И я должен буду найти X6-88. Потому что я теперь должен буду получить его перк. Надо его найти. Должен быть в Synth Retention Bureau. Давайте посмотрим, действительно ли он находится здесь. Вот. Hey. Ready for the next mission, ma'am? Have you got all the gear you need? Locked and loaded, ma'am. Let's move out. Right behind you, ma'am. Так, я взял... Что это такое за странный диалог? X6-88 как компаньона. У него есть CA Affinity. На данный момент 0. И надо также поднять до 1000 для того, чтобы получить его перк. Самый легкий способ его прокачать должен быть вхождение в силовую броню. Для того, чтобы это сделать, я сначала хочу купить одну вот эту фрейм силовой брони. Так. Скорее всего, давайте все эти руинс телепортируемся отсюда. И дальше я пойду... Дальше я пойду в... Так. В Good Neighbor. Какой из них Good Neighbor? Вот оно. Потому что здесь я могу поговорить с Клео и купить у нее, соответственно, силовую броню. Давайте направимся в Good Neighbor.
Для чего я это делаю? Потому что я не хочу разбирать силовую броню, которая у меня находится в UH, и использовать ее для чего-то еще, потому что не так много у меня их. У меня есть с этим проблема после того, как я переустанавливал UH. И, вероятно, мне придется делать это снова, так что пока оставляем так. Mass Fusion. И вот Good Neighbor. Так. A lot of runners come through here. They think it's a safe place. Да. Cleo. Don't worry. I only test the weapons on customers I don't like. Feel free to browse. Let's see what you've got. Murder and mayhem at a discount. Так. Это что такое? О! Экзо сделал красивую иконочку. Вот это круто. Power Armor Frame. Посмотрим, есть ли у меня Fusion Core. Есть. Enter. Ему должно это понравиться. This is going to be fun. Да, согласен с тобой. Телепортируюсь отсюда. Я специально далеко отошел, чтобы никто не пострадал. В UH. X6-88 не считается, он не получил урона. Иду в UH. Значит, ставим... Как это я делал? По-моему, я вот так делал. Вот так. Значит, я делаю здесь сохранение. Так, сохранение готово. И сейчас я сплю 2 часа. После этого залезаю внутрь. Получаю его одобрение. Увидели оно в верхнем левом углу. Что ему это нравится. И сплю снова 2 часа. И повторяю данную операцию 143 раза. Остался 141 раз. Так, больше 250. Посмотрим, есть у него что-нибудь сказать. Hey. I'm listening. Hey there. Here you go. Your thoughts? Without his armor, a Brotherhood soldier is nothing. How do you feel about our relationship? That's a difficult assessment to make at this point. Ask me again when we've spent more time together. That's all. Affirmative. Ничего. Качаем дальше. Получили 500. Только что увидели в верхнем левом углу, что он admires. У тебя есть что сказать? Hey. Yeah? Hey there. Got a minute to talk, ma'am? Of course. When Father told us about you, and who you were, it was clear he had certain biases. How could he not? He's your son, and proud of it. When he shared his plan for you to take his place, well, a lot of us thought that was more than just pride. It was narcissism. How would you, an outsider who knew nothing about us, run the Institute? We all had our doubts.
Me, maybe more than most. But now, after watching the way you operate, well, I have to admit, I was wrong. It's clear to me now that Father knew what he was doing, and I should have trusted him. Вот это, мне кажется, самый нормальный вариант. Having doubts is normal. The most important question is, do you trust his vision for the Institute? Yes, absolutely. I know that you haven't had much time with him. But I can tell you honestly, ma'am, Father is a great man. I believe in his plan for the future. I'll do anything in my power to make sure that future becomes a reality. Do I like wading through the filth that is the Commonwealth and all of its vermin? Of course not. But if that's what the Institute needs me to do, then I'll do it. My point is, you should be proud to call him your son. I hope you're right, X6. I want you to be right. Anyway, I've said what I wanted to say. Thanks for listening. Окей, это был его диалог за 500. Диалога за 250 не было. Продолжаем. Ровно 750. Мы на 3/4 пути. 100 из 143 выполнено. Давайте посмотрим, есть у него что сказать. Heads up. What do you need? Hi. Here you go. What do you think about our relationship? Your son is a great man. And I'm starting to see some of that greatness in you, too. That was it. Sure. На 750 у него ничего нет? Не 143, 134. Ну, неважно, все равно до хрена. Green Top Nursery is no longer light to you. Ну, окей. Я не знаю, кто там живет, но ничего полезного там нет. Пусть они сами разбираются дальше. Когда-нибудь я дойду до того, чтобы отстраивать там поселение, и тогда я их обеспечу. Это будет еще очень не скоро. Кстати, после того, как я начал строить убежище, да, я заметил одну очень важную вещь. Вот это все сделано из модулей комнаты наблюдателя на самом-то деле. Вот это все. Ну, насчет пола я не знаю, мне кажется, там пол немного другой. Но вот это прям реально модули комнаты наблюдателя из убежища. И у меня убежище 88 такие же. То есть прям вот поставлены серединки, стены, комната наблюдателя везде. Везде. Колонны, мне кажется, кастомные. Я не помню, чтобы я там такие видел. Хотя, может, я не все просто использовал, но так или иначе. Вот это окна круглые. Это для вида в атриум. И они вот, да, вот, используются здесь. Здесь тоже используется. Вот это сегмент. Вот это я не знаю на самом деле. Вот посмотрите, оно тут, видите, как идет? Может, здесь что-то другое было приделано сюда. То есть вот двери-то. Вот блок с дверями, он должен вот как раз закончиться вот здесь. В общем, я не знаю. Но это реально сделано на основе наблюдателя. Вот. И я не обращал на это внимания, а сейчас я это увидел, и я не могу это развидеть. Вот так вот. Сейчас 990. Викнес. Воняешь слабостью. $997,5. Я не знаю, какой еще визитор-центр. Где это вообще?
1000. Поговорим с ним. Heads up. I'm listening. Hi. Ma'am, if you have a moment, there's something I'd like to say. Go ahead. Right. Look, I'm not great with words. I'm more comfortable shooting people than talking to them. I'll just say that right up front. But sometimes you have to say what's on your mind because people need to hear it. Go on. Okay. I'll just lay it out there. I look up to you. Now, before you give me shit about going soft or getting all emotional, just let me finish. All my life, I've always looked up to Father. You already know this. What you didn't know is, I was a lot less sure about you. I followed your orders because I had to, but you seemed, I don't know, unprepared. You looked lost and confused, maybe even scared. I didn't think you could handle this life, and the work I do. I figured you'd just slow me down, or get in my way. Then you misjudged me. Sure, I've been through a lot, but I can handle it. Yeah, I know that now. If I've learned anything since we've been running together, it's this. Holy shit, was I wrong about you. You're as tough and determined as anyone I've met. Maybe more, given all the things that have happened to you and everything you've lost. That's impressive. What I mean is, you have a sort of focus, a will. I think you could accomplish anything that you set your mind to. I'm not only sure that you can handle the task of running the Institute, I think you'll be the best leader we've ever had. Получил перк. Brown is for a promotion. Wow. Thanks, X6. I'm deeply honored at the compliment. You know me well enough by now to know that I mean what I say. Anyway, that's all. Thanks for hearing me out. Now let's get back to work. Так, я получил его перк. Shield Harmonix вроде называется. Вот он. Так. Благодаря вашему отношению к X6 вы получаете 20 защиты от энергии. Ядрить, да это ж бесполезно. Look alive. Yeah? Hey there. Here you go. It's time for you to head home. I hate to leave you, ma'am, but I trust your judgment. Ковенант. If anyone poses a threat to the Institute, it's the Brotherhood. Все. Так что его я сделал, я параллельно еще проел. Это я не знаю, что такое. Параллельно я проел еще почти всю еду, которая у меня была, и выпил всю воду. Давайте посмотрим, что у меня осталось из того, что я набрал. Minute Noodles есть. Rotten Tata. Окей. Пить отсюда нельзя, ну ладно. Я знаю, откуда можно. Вот отсюда. Окей. Давайте подготовим еще еду, которую я собрал. Мелон фламбе пойдет.
Тут бурбон, кстати, не стоит по какой-то непонятной причине. Ну ладно. Так, в общем-то, все. С этим я в следующей серии что-нибудь сделаю. Но я сделал квест, который у меня был. И теперь здесь еще на один квест меньше, и тут уже появились законченные квесты. Подводим, так сказать, под финал. Но еще на самом деле очень много. Всем спасибо за просмотр, с вами был Антилар, всем пока.